Bienvenue. Welcome back to French class. Today we're learning how to talk about your daily routine in French. By the end of this lesson, you'll be able to describe your entire day from morning to night, talk about your habits, and use reflexive verbs correctly. This is essential everyday French. Why is daily routine vocabulary so important? Because this is how you connect with French speakers. When you meet someone, you talk about your day, your work, your habits. This vocabulary makes conversations personal and interesting. Plus, you'll use reflexive verbs, a major French grammar point. Now, I know reflexive verbs sound complicated. What are they? Why do we need them? Don't worry, I'm going to make them super clear with lots of examples. By the end, you'll use reflexive verbs naturally and talk about your entire routine confidently. Ready? C'est parti. Let's get started. All right, let's start with morning routines and learn our first reflexive verbs. First, what are reflexive verbs? Verbs where you do the action to yourself. In English, I wash myself. In French, you must use reflexive pronouns. I wake up. Je me réveille. Je me réveille. See me? That's the reflexive pronoun. I wake myself up. I get up. Je me lève. Je me lève. I wash myself. I get washed. Je me lève. Je me lève. I brush my teeth. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Notice the teeth, not my teeth, in French, the teeth. I get dressed. Je m'habille. Je m'habille. Me becomes M before vowels. I shower. I take a shower. Je me douche. Je me douche. I comb my hair. Je me coiffe. Je me coiffe. The reflexive pronouns are me, te, se, nous, vous, ce. You wake up. Tu te réveilles. Tu te réveilles. He washes himself. Il se lave. I have breakfast. I eat breakfast. Je prends le petit déjeuner. Je prends le petit déjeuner. Or shorter, je déjeune. I drink coffee. Je bois du café. Je bois du café. I prepare myself. I get ready. Je me prépare. Je me prépare. Reflexive verb, I prepare myself. I leave home. Je quitte la maison. Je quitte la maison. Or, je pars de la maison. I go to work. Je vais au travail. Je vais au travail. I go to school. Je vais à l'école. Je vais à l'école. I take the metro. Je prends le métro. Je prends le métro. I take the bus. Je prends le bus. Je prends le bus. I arrive at work. J'arrive au travail. J'arrive au travail. At what time do you leave? À quelle heure tu pars? À quelle heure tu pars? I leave at 8 o'clock. Je pars à 8 heures. I work. Je travaille. Je travaille. I work from 9 to 5. Je travaille de 9h à 17h. Je travaille de 9h à 17h. I have lunch. Je déjeune. Je déjeune. At noon. À midi. À midi. I take a break. Je prends une pause.
Je prends une pause. I rest. I relax. Je me repose. Je me repose. Reflexive. I rest myself. I finish work. Je finis le travail. Je finis le travail. I return home. I go back home. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison. I do the shopping. Je fais les courses. Je fais les courses. I study. J'étudie. J'étudie. I do my homework. Je fais mes devoirs. Je fais mes devoirs. I call my friends. J'appelle mes amis. I make dinner. I cook. Je prépare le dîner. Je prépare le dîner. Or, je fais à manger. I have dinner. I eat dinner. Je dîne. Je dîne. I watch TV. I watch television. Je regarde la télé. Je regarde la télé. I read a book. Je lis un livre. Je lis un livre. I relax. I chill. Je me détends. Je me détends. Reflexive. I relax myself. I go to bed. Je me couche. Je me couche. Reflexive. Very important verb. At what time do you go to bed? À quelle heure tu te couches? À quelle heure tu te couches? I go to bed at 11. Je me couche à 11 heures. Je me couche à 11 heures. I fall asleep. Je m'endors. Je m'endors. I sleep. Je dors. Je dors. I sleep well. Je dors bien. How to say how often you do things. Always. Toujours. Je me réveille toujours à 7 heures. Usually. D'habitude. D'habitude. Sometimes. Quelquefois. Quelquefois. Never. Jamais. Now let's describe a complete day. In the morning, I wake up at 7. I get up, I shower, I get dressed. I have breakfast, I leave home at 8. Le matin, je me réveille à 7 heures. Je me lève, je me douche, je m'habille. Je prends le petit déjeuner. Je quitte la maison à 8 heures. In the afternoon, I work. I have lunch at noon, I finish at 5. L'après-midi, je travaille. Je déjeune à midi. Je finis à 17 heures. In the evening, I return home. I make dinner. I watch TV. I go to bed at 11. Le soir, je rentre à la maison. Je prépare le dîner. Je regarde la télé. Je me couche à 11 heures. See, a complete day in French. All right, let's recap everything. Today you learned complete daily routine vocabulary. Reflexive verbs. Je me réveille, je me lève, je me lave, je me brosse les dents, je m'habille, je me douche, je me prépare. Morning. Je prends le petit déjeuner. Je pars de la maison. Je vais au travail. Je prends le métro. Workday. Je travaille. Je déjeune à midi. Je me repose. Je finis. Evening. Je rentre. Je prépare le dîner. Je dîne. Je regarde la télé. Je me détends. Je me couche. Je m'endors. Frequency words. Toujours. D'habitude. Quelquefois. Jamais.
Look at what you can do now. You can describe your entire day in French. You understand reflexive verbs and use them correctly. You can talk about your habits and schedule. This is real conversational French. You're having personal conversations. Your homework. Write your daily routine in French. Describe your morning, afternoon, and evening. Use reflexive verbs and time expressions. Say it out loud. Then comment your routine below. Tell us about your day in French. Next class, we're continuing A1 with more essential French. Subscribe so you don't miss it. Excellent work. À bientôt.